obi biara otie mi akwaba ewo kasafidie so anase efidie mfoni yesu onyankopon onhyira nasem so enanope yi me wasem kakra bia me no mo ba beche na sa asem nyina ne nyina so ne fariba nyina ne se enemre wo hwe wiase a ebinum ekeka se Kristo sumna yesum no eya brofo dia na yensa yechi enkofa ebibifo ye nyankopon a yesum no na ebibifo so wo nyame o musum no enti sa echinyedie ni emu nsem ama ebimu ene omu ehwe ase efri gidie no ho eno nti ena mede sa asemi ebrema na no pei se me ba be mamo abakosem kakra na yenya ye ho nti ase yie se sa emsen kana na nsem kekana ekokoso no enye ne kwanso no na enye no kre ente sanso na ebibifo eni isede ni nyankopon foforo ena aborofo so wo nyankopon foforo onyankopon no ye baako pe na mum anopei de mede bramo no meka abakosem kakra efiti senia onyankopon ehyase tire nipa ama nipa ase tire wasase so na nyama bi ekokọ na nyama bi eba ya ekosi se nipa emfa ni die man nyankopon na ema abosonsom no hyase eno ho abakosem na mede bramo ma kire mo ase kakra enti ena asema mede bramo no mato no din se the wind of apostasy ni chesem from maybe ebo amani pa bebre etetehwe onyankopon ena no pei onhyira nasem so oma nasem ne enti nipa komem oma yenyanti ase na yentumi ensum ni ye ntodo 40 efiti ase no bible ma yehu se obonsam edua obi ti se Cain aye Adam ni Eve omoba emu amani kum ni nua Abel okum ni nua Abel no onyankopon edi set ebesi Abel anemo nas emra set nso hyase so owo ne ma no ewo Genesis chapter 4 verse 26 omo nso ebe hyase se eho no na bible che so omo hyase se omo fire nyankopon bo nyankopon din ebo mpaye enti mpaibo ahyase pa no ewo Genesis chapter 4 verse 26 no efiti ase free set na mum obi ti se Cain ono ne nasefo ne de esanso obonsam enya kwanwura omumu ni ntino boni eni timodinsam ana ashoma komemuma omunsuro nyankopon obonsam ana omune ne to ensedidie omune to ensawoso omune ne di ensawoso nti amanya mesom ensede eni omumu na mum set de osase ewo kotisha me boy no so omo ena hyase ebo mpaye fre nyankopon enti senia ekoba ye nie efri samre no a ebesi Noah mre so enti Noah yobia ofri set mu ne bae enti efri sabesi Noah mre no Noah ne ma ebeye awonto atoaso enan na bible si wo nyankopon ehun se nipa eye bone na nipa akomemu bone nko abone ben ene ne se wonso nyankopon wonsum nyankopon wonfe rade nyankopon emfa nyehwe wo mu hunu se ono ni owura enti obonsam no ani timodensem ene na ahye nipa akomemu emma wasase so emma ne ko si se Genesis chapter 6 free verse 1 enso kire yen se bone no kosoa emma abofo a eni kwan so mani nipa ma ewo no abofo mpo eba wiase ene nipa ma ebe we okay kan Genesis chapter 6 from verse 1 ekona ewo ho omoni nipa ma ebe we enti eno nso anya onyankopon de ni nyina na chese bone no na ekoso anya onyankopon de na omo we ye no emofra no bible say emofra no be ye akasie patintin gram na omo ntise nipa se no onyankopon si bo nipa ba asase no omo de omo ntisa omo da soronko omo susu wa abrane pa enti na Hebrewfo anase Jewfo frɛ wom ewo Hebrew kasa mu se Nephilim no eye nipa ene abofo ma enti na che se omo eye honhom sunkum nipa bia
wɔn no na enye sɛ ne Nyankopɔn bɔ nipa enti bɔne no kwaso no Bible sɛ ɛyɛ Onyankopɔn akoma mu yia sɛ wabɔ nipa ba asase so no ɔbɛpepa nipa nyina fra asase so wɔdɔfo te abakɔsɛm yie enti akɔba no saa no ɔde enso yiriye ɛna sɛi asase ɛso enti nipa nyina ewi na mmom emra oba bɛsɛ asase so no ɔhyɛ Noah ɛne ne mmabɔ sɛ wɔn deɛ wɔnku wɔn enti ɔma wɔn ɛpam adaka ɛyɛ esuhyɛn akɛseɛ paa na wɔn tile mu ne mmoa ahodoɔ ɛne Noah ne ne yere ne Noah mma mmiɛnsa ɛne ɔmo yerenom nti Awurade ansɛe wɔn anka wiase ho enti enso yire ne twitwa yɛ no ɛma Onyankopɔn ɛhyɛ aseɛ sɛ saa deɛ ɔde Noah ɛmɛyi ɛba bɛtrɛ asase ɛno so ɔbɛmɔ mo awo na mo atrɛ asase ɛno so enti Noah ma no ɛyɛ mmiɛnsa baako odi kan din ɛde Shem deɛ ɔtɔ so din ɛde Ham deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso ɛde Jafet na deɛ kɔbaa ne sɛ Bible sɛ wokan Genesis chapter 10 a asema meken ubeti asiye ne faribai na afei nso ubekan Genesis chapter 1 akosi chapter 11 nso a ebekire wase sania ebusuanko yi a Onyankopɔn ɛfa Noah so ɛde ɛhyase so wɔde ba bɛtire wasase ene so no wobɛti ase ayie ɛne nso yire no ho asɛm nyina ɛne kwanfa so a ɔtire wɔ mo ɔmo wo yɛ a awonto atoasoɔ ɛbɛtire wasase so ma ɛne me ne wo mienu a wotie me nso yɛ nso yaba bɛka ho no wobɛti ase wɔ hɔ yie na de ɛkɔba ne sɛ emra asase yire no nso yire ne ba bɛsɛ asase no saa Nefilim ya meka ho asɛm ɛyɛ abɔfo ne nipa mai Onyankopɔn eku wɔn nso nsuo yere ne ku wɔn nso ɛwɔ asase so na mmom na honhom na etuo mu ɛyɛ abɔfo honhom no ɛno enwu ɔma wuwu enti na ɔmo da so ɛte hɔ nanso hunam fam no deɛ na ɔmo ahwere ɔmo nipadua enti brɔfo kasɛm ɛyɛ ne from sɛ disembodied spirits enti saa honhom no omo tiase ewo wiase enti obonsam ehyaseɛ ɛsɛ ɔno ɔmo ɛba bedi dwuma ɛwɔ nipam enti emra Noah mamiensa no Shem Ham ɛne Jafet ɛba betere no tie de asiye Ham ehwɛ ne papa adegem emra wo ho ne papa adegem no Noah bufui wentumi andome Ham efese na Onyankopɔn ehyira Noah ene ne mama miensa ne nyina Ham ka ho enti nia Onyankopɔn hyira no yendome no enti Noah bufu ye no eno okodome Ham ba etoso enan ne ba etoso nan no ye fra no Canaan ono ena nomie no ekoso eno so enti emra omowo no mentumi enka awo ne mu nyina enkyere efese ye nimre na mentwa so tia wa ha enti Ham ewe enan na ne ba odi kan ye fa no Kush a ene eye Ethiopia de otoso mienu ye fra no Mizraim a eye Libya de etoso miensa ye fra no Put a eye de etoso mienu ye fra no Mizraim sorry mo fa ncheme a eye Egypt de atoso miensa ye fra ni Put a ono nso ye Libya ena de atoso nan na Noah edome no ye fra no Canaan na sa emofra mi enan o masifo be ye Africa Arabia Syria Palestine ene Mesopotamia na awoni mu no de Onyankopɔn ye nie eye Shem Ham ene Jafet awo entoatoaso mu no Onyankopɔn de nipa ahodoɔ enum ene ba wiase meka nipa ahodoɔ a na meka skin color a ene atra kwakosi Europe Asia Africa hifa ni nyina enti skin colors ya meka baako a ewo mu eye Caucasian eye fita white anase Mongolian eye yellow akokosrade anase Ethiopia black tuntum anase Malayan brown
nti sa nipa enumi ono Nyankopɔn de dua mofre so de epeti asase so abesi ene na tie die baye emra ham woni ma no Kush no ne ba di kai fa no Kush no ono ne din ebeye Ethiopia na sa Kushi aware oba na ono Kush ne fra no ho se Nyankopɔn abosonsum no ene Nyankopɔn a wo nsuro no bebi a hya se firi ne tie ni o ofra no ho se wo Nyankopɔn Shame man nso bi yebi Ham man nso Kush efra no ho se Nyankopɔn Jafet man nso bi yebi enti Ham dia no ana metwa so maye ne tiawa ofra no ho se Nyankopɔn oba aware no nso no enso fra no ho se Nyankopɔn ofra no ho se El a echese o Nyankopɔn na oba no nso fra no ho se Nyankopɔn aye ewia a wo se nipa som no sa no no nso eye no ho na ahonhoma meka ho asem eduadua wo mu ma omu di sa dwuman enti omu wo omu ma no eye Ethiopia eye Kush ene ne yiri Ashtoreth omu wo omu ma no omu be wo ba ko bi nso afra no Nimrod na Nimrod no nso ono nso onso Nyankopɔn ono nso be fa abosonsom ni bi ene nyame foforo no etu no ho so enti ono de wo se yemfra no se Baal efise tumi bi abewura ni mu nti yemfa no Baal na ampaniampa wodidi dwuma ema abosonsom no nyama no ehsase emra Noah mei etre no na emofre mu emu binum enso nyame ebi mu nso nyame enti ema abosonsom no hyase firi ho enti de akoba ne se Kush bei aye Nimrod no obeje ne papa yere aye ono ne mame efe no Ashtoreth wogye no ware no na Ashtoreth mia bebre ene se ne ye frɛ no na Babylon samre no no wamosum Ashtoreth no aye Kush yere aye Nimrod ne mame no na omo frɛ no omo bona bodini se nana ana se nama a ekire se nia akoma edano so na suti Easter court eye busum bia bi nso ebusuako foforo no efri emofre mu bi nso mu wo nso som no efra no se Easter of the Lions Jatamu Easter na Eastern Babylonia enso som no no mo frɛ no sa na afa West fo nso esom no efra no Ashtoreth ena Assyria fo nso som no efra no Nineveh na omo ehon no se oye owia wei ensuma ne ba ene ewia no enua ena baabi nso ofra no ho se bosom ba woye ewia enti enam ne ohu eberum na omo nsom bosom omo nsom ewia no na omo nyuma ne omo bibia ye ewia nsuruma ne nyama no na wohu baabi a omo nso firi ba nti ye ka abosomsom a efri ase fri Noah emma no so emra ensu yire no tutwa ya wo Nyankopɔn ade nipa edua sase so no enti enhyeda enye ebibifuo Nyankopɔn no na eye Noah ne ma no enti eduadua enipa su ahodo enum ya meka ye emu enti nipa su ahodo enum ya meka ye ebi eye America ebi eye Africa ebi every Asia India ani miamia bebre wiase afa na nyina omo peteye enti bebe biara obia ekọ no wode bosom no kọ ekọ ho enti obi bia nso ne na mamre ani omo niam omo ye ani omo ni paban senia omo nso ekote no masase so ye enti bebe a onipa bia bekọ a omo de sa abosom ni niam yi nyame omo nsum no ani ahonhoma iwra mu omo de di dwuma no nyina ekoye no obia nso wo senia omo esi efa no enti meka se omo apa okọ ebrochiri a eye polished ahonhom kria eduadua nipam efri samiai ameka wasemi ekopie wo ho nyina Egypt sa Libya eye sa China the same thing Saudi Arabia ewo ho uko India abusmo omosumpo no womo se amabusum no eye busmo omosum no nyame omosum no aya honhoma baako a wo mu eye 33 million
33 million. Enya sem ketwa na Kenan asasefo no wo mra omo pete na abosonsom ne doso no wo mo de 70 nyame ahodo anyame ahodo 70 ene hyase na etre no na wo mo nso de kono na wo mo nso egusu etre no enti etre ya ko Europe akọ America akọ bebre India China enso ewo bi omo nso esom no sene omo akwantie no omo de no ye kanya nyame aye ahohoma hodo omo som mpo no ebro 100,000 mintumi kan twi meso pa ema ne koya bedu Ghana Africa ni Mali ene miamia bebre enti so kosa miamia meken be bia abosonsom no ho na abosonsom no hyase ansa na Kristosum eba ewo ho na mom ebi mo frɛ no occult omo frɛ no Freemason for beka chon say omo ade ani free Egypt eye Misraim so wo be bi free ba enti ye ka abosonsom na ewo mo ahodo ne nyina ya abosonsom krona ewo mo ahodo ana omo som enye nyame no mo som enti na enye nyankopon abojo sem kra enti kana asase nso podie opetu omo free kana asase ani na oshebo se wo de kana asase ne be ma Israel satan na Israel nyamai eno beti empanyimfo bi a omo de abosonsom ene nyame omo nso nim omo som no asem omo kan se omo de omo free Israel samre no emra nipa epita asase ene so no boso abosonsom na efiti ase dadadadada enti na Israel eni ho ansa na abosonsom no eba na mum onyankopon edua Shem so ema ne wuya na wontotoaso ema Abraham be pie wom Abraham pie wom no onyankopon efa Abraham so ede wo Ishmael Isaac nkrofam yenu na onyankopon timopo no enye Ishmael na mum Isaac eno befa so no de agenkwa no abre wiase sene beye enkwagye bebe wiase okwan a Kristosum so ebanie enti Kristosum no eno nso enseda nye ade a ewo ma abrofo nko a ana bibifo nko a abosonsom no nso sene me kira ase no enye ade a abrofo enye omunyankopon no ena bibifo nko a enyankopon no da bi eyade edue nipam efri awon to atoaso enan na enso yiri ya onyankopon ade o mbesi asase so so wo mbetre no abosonso ne fri ho awo mafrani mu entense da nya ebibifo dia na ekoma wo mu a omusi wo mu de omu nsum nyankopon se fri Shemo se fri Ham ana se fri Jafet eye Noah ma no omumu binum a omuso omu nsum nyankopon no omu ana sa honhom no wura wo mu ena omo nso ede hyase ena omo de due wiase afa na nyina ema ukọ India ukọ China oba Africa ukọ Europe ukọ America ukọ miamia bebria ewo ho ena obia nso ene senior mama mrestie ena ma policy no ena Ghana nso ye die omo so mo free Israel na satan na Israel ni ho enti emra asode no ekoso no onyankopon ebufu ebaye ema ochira wom se di omo ye no ne nye ho na ebeye no mi ama wom ene omo won to atoaso enti onyankopon kan na sem e de chirom na mom emra Isaac enso wo ye no owo Jacob ni Esau na Bible no be kire se Jacob aginsira no afiri papa ho na eyade onyankopon ahyehya to ho wo ginsira ne firi papa ho no ema ne nia panyin no eye Esau ne bufri eye ne yapa enti obi afa ne kwan Jacob ene di kan eno koe enti emra wo free omagye fie ho no Ishmael enso akodwane Esau akodwane Ishmael okodwane Ishmael no na Ishmael so afamo ebusia ko a abosonsom no ekoso ho de dende ono so akofamo Ishmaelite enti Jacob Esau akodwane no okodwane no no oware oba ba ko firi ho na Bible say oba no
Eyo bosom for pa was some bosom papa. Now we shall can Genesis chapter 26 verse 34 and 35 now. Actually say nothing ebusia ahodo ba asase so na afi aware nso ekoso ebusia ne ebusia ntam nti abosomsom no egusu etre nti emra isa akoware ye no oware ne uncle ba eye Ishmael baba no ne baba no so yobosusuni ana akoware obaba ko so free Canaan asase so Canaan ebusiam wono nso eye abosusuni nti kan Genesis chapter 26 34 to 35 no obema won say na opapa eye Ishmael eye Esau papa ene ne maame omani anye ho eye Rebecca ni Isaac omani anje ho ejoma kuma mu ya se omoba no akwakware ema omode abosunsun ena adore amakuma mu ma odofo de me pakire mu nyina se mo kan quotation sa me de ma mu nyina no e kire sa abosunsun enya na na ebo ena nyi Africa pe ene sori wo e sori e wo awo asase eye Noah ne ne ma no emu ene free buy ene pete ko emiamia bebre enti emra Ishmael enso de ne baba ma Esau no ema opapa no eye Isaac no anya anye ho mame so saa na Jacob nso wono so emra wo kɔ no esenso Nyankopɔn aso mo bɔ so de Canaan asase bema wo no etwase ne din ne sesa enti ne din no ebesesa ye efri Jacob eba efri Jacob Onyankopɔn ma ne din ne sesa efri Jacob eba Israel na Israel no ye pepe mu a eye Israel el ne kire Onyankopɔn Israel eye obi a woni Nyankopɔn atentam enti ne din no Israel no ase e kire se nia oni Nyankopɔn atentam na eyade Onyankopɔn asato ho so wo be fa eno so na wode ekro a eye ana oman a eye Canaan asase no ebe ma Israel enti emra Jacob enya edin fufure ya eye Israel no ena Onyankopɔn de Canaan asase no oji wo mu free Misrim nkwaso mu ena ode asase ne hya wo nsa enti wode din no eto no ho eye Israel nanso na eye Canaan enti kane no emra bosunsun ekoso na wo mu free ho no na enye Israel enti enwachi no ena Israel ebae enti Onyankopɔn edua Israel so eye Jacob so a ena Kristo bae enti eno nso no na ne nyina mu no nienti a Kristo bae ene abosunsum na ekoso no emra Israel si ho no Onyankopɔn ne tim Paul de ba biom ne se wode asofo esi ho ema wo no ho so omommo osuafode no wosuafode na omommo no omomfa emoa ene emamugya emfa mba fode ene osuafode emma wo no Nyankopɔn na omomfa nsom no efisa bosonsom no ekoso dodo na ne nyina echi no aware akokɔ so ahodo nti ma bosomsom ne peteye a ma ne kowura Israel enti omommo benum afi di omo ye ne se osuafode na Onyankopɔn se ye mmoma no emfa mmoa mogya ene mmoa emfa mmo no afi abosonsom fei enso bo osuafode omo ma Nyankopɔn omo bo momo omabosom no enti eye Onyankopɔn ja se bibisa ekoso enti ukan Judges chapter 10 verse 6 now we can't be from much as was say and the sons of Israel did evil again in the sight of Jehovah and served the Baals and Ashtoreth and the gods of Syria and the god of Sidon and the gods of Moab and the gods of the sons of Ammon and the gods of the Philistines, and they left Jehovah and did not serve him. Ebusiako ahodo Israel foi bi enso akwakodom eno mo sumo mo Nyankopɔn o man sume rade. Eye Judges chapter 10 verse 6 ono so de okanie. Enti afi de ekono na ano ayenyan. Enti de Onyankopɔn so be kan ni e wo Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 9. Or see, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of slavery.
Me na meyɛ Awurade mo Nyankopɔn. Meyi mo firi Misraim asase so. Ɛna mede ma bedua asase wei. Me ma hyɛbɔ sɛ mede ma mo. Na what kind of verse 7 will say, you are to have no other gods beside me. Eni kwan sɛ mofa nyame foforo bi ka me ho. Verse 8 also say, you are not to make yourselves a carved image resembling any form in the heavens above, on earth below, or in the waters under the earth. Eni kwan sɛ mokoyi nnua ana abuo bi na mosumu wɔm de free asase ase ana asase so na mo akoto wɔm eni kwan sɛ moyɛ bibisa. Verse 9 will say, you are not to bow down to them in worship or serve them, because I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the iniquity of 10th generations of those who hate me. Wasi mamu ensum ohoni bi ana abosu bi na me Nyankopɔn mu Nyankopɔn me yoni nkomfoɔ na media kitua ano ɔhye ɛbɛbrɛ mo ne ma wɔn toatoasoɔ kosi miɛnsa kosi ɛnan kosi edu. So obi biara otame na je se abosonsom no obi biara osom bosom se ye kwan ben so Onyankopɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ tan a ɛtan no ɛfisɛ na nipa ensom no enti abosonsom no ɛhyase kra ansa na Kristosom eba enti de enti a Onyankopɔn de Kristosom ebanie na wo hwɛ verse 9 na wo hwɛ verse 8 na o say verse 9 now, say, you are not to bow down to them in worship. Mamun kotowo, mamun somo. Enti na eyo Onyankopɔn echiwade kɛseɛ pa. Nanso na nipa egusu etre ekomiamia bebre. Enti no mugusu som abosom. Omo abosom Nyankopɔn no bebre. Omakoma akwakodi abosonsom echi. Enti abosonsom no enye bibifoɔ nko ana almost assess almost abosom and your moon almost assess almost abosom South Africa no a yadea a chassis free and so you nation no one man and a chassis and so Nyankopɔn so share you know and no sadia or the Christo baba ever said near the two horse young fan sumono a year or sure for the so after your swap for the so and I was so soon free ajia fe it is sadia what the Christo baba no or the Christo baba ye osho afade bakope abo osho afade prekope na ni obachi ne de no obe de ne beye ne dia nti wanka se Christo embeye abrofo dia wasi nia obachi ne de no ono Nyankopon beye ni Nyankopon na tie de Hebrews chapter 8 from verse 6 to 10 ekai me kan brofum verse 6 will say, but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Not just say Christo na odane bano. Wanene babe ye anemusifo baako pe a ye bose any covenant. Anase apama etimu prekope. Papa. Verse 7 will say, for if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Was it the di kind aye okwanya nka nipa mfa so ensumo no Nyankopɔn enamo soa for de eni mmra na wo no Nyankopɔn hyɛ no senkamfom so bi eni ho a enka hu hia sɛ oni de tosumienu beba ne tosumienu no ebegina Kristo so enka hu hia na esan sɛ emfom so wo hunti ene sɛ ode de tosu emienu no eba. Verse 8 or say, for finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Was it, who said, and from so huntino, when Yankopo assembly, was it, and Mribeba, made the atosu be no, a pam for fropano, made the beba Israel fie, ni Judah fie. Israel fie, ni Judah fie, and the one wamo betie wonu Nyankopɔn wankase abrofo tieniye na verse 9 will say, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not
in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. Was it upon we are made? And quiet to say, Canadian, me you free Misrim as I say so. Made the ma or more a janomono. Our more unfamiliar dear new obu antono. And quiet to say a nubium. And quiet to say a nubium. If you say, or man fanny dear and mammy. Or man fanny dear mammy say, ra. Verse 10 will say, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Was it now? Kwanya me first one, me di atosu me nbebanie. Me di ba bedua nipem ewo Israel. Emu na masama ye apam bose ani asem nyina no afe me betro ni nipa me de be nipa adwenim na matro ni nipa akomam. Hallelujah. Niti de koba ne se afe Kristo sum eye Kristo no wode ne ba prekope no wono ebe ye apam papa ene bose papa na afe enkohia se ye ba kokum emu bi ene kwan a efa so a ebinum asase pa no omukom mua na sania wosenke yema nyankopon no omukoyema abosom a wonyankopon hu se emfomso aba ho nte wose de atoso mienu ba enti Kristo no de ne bande enya de e beba ne sabiom efise abrina etwam no omasai de di kan no omode sombosom enti Kristo no afi ebeye akomemu enti ehu hia si yedi moja moja ene sene ene abosomfo no gusu eye no ehu hia biom na mom obetro no nipa akomem ode betu adwem obeti asem no na yede ato adwem na afi watro akomem ehu hia se obi ekwakokum aboa bia biom enti Kristosom no okwan a odua so a wode ba ye nie enti na awanto atoaso ni nyina akwakogu bia kogu Israel ebia kogu India ebia kogu Europe ebia kogu miamia bebre okwan e fa so a abosom som no wo mode sase efri mo Noah emofre mu imu ade tire wiase fa ne nyina no sale Kristosom no so wo di free ase efri sabia no a ene san kole mu a mofre mu a ena won a omugi Nyankopon di ye no eso mu ema ene etire ya eba ye wiase. Na tie Romans chapter 1 verse 18 akosi 25 no de ono so kan. Verse 18 will say, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Waso Nyankopon bufo ne ba asase so na aba amani panyina womo enkura no kura no ewo atilini mu ewo atilini mu no kura ben no kura na medika ka hwasem no Onyankopon se eye ne chiwade se ebesom nyame foforo aka no ho a etire ya free no amofre mu abesi ye no Nyankopon gusu ka hwasem so wompe eno nti no de nsuyiri aba wiase ese asase so na nipa da so kura mu no wose wompe no wose wo de abufusuo bi he pass asase so he penipa so. Verse 19 was it because that which may be known of God is manifest in them, for God has shewed it unto them. Or say, there was a daddy. I will nipa munina, or no Nyankopon efa no hono, what denedi, what senipa. I will insane with Jumani Yama baby, what may you who pass, or your yami, or yami or nanso. Yamfanya. Verse 20 was it, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Was it what's ya denedi? Any ninsano juma, any ni to me mapa. What the betray nipa we are seeing now? Why ye we shan and son juma shenyama or quayama efaso, a baby you are sending send you sit here, Ninano, Uncle Sifi. Send your beya, when you be anchor sending the minim into a many pa ehuina. Verse 21 was it. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish hearts was darkened. Was he saying was saying nipa wo hu Nyankopon no ye hu sa ye nimpa se Nyankopon wo ho nanso nidi a wo se de man se Nyankopon ye mfa ma no ye mfa se wo buo no ama no
yɛmfa sa ahontie no ɛma no yɛmfa ma no yɛmu ne si Nyankopɔn na ɛma yakoma mu nyinaa abɛyɛ nkwasiasɛm ɛne yakoma mu nyinaa adɔre sum edu sum. Verse 22 no, what kind of verse 22 no say, professing themselves to be wise, they became fools. Omoye omo ho so omani abie omani ate nanso na omabeye nkwasiafo. Verse 23 was see, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Was see, onyankopon na ompro no onse no afa nipa binom adane no ade fufuro bi ebi mu akwakoye ohoni aye nipa nseso enomosom ebi mu nso akoye ewiem ntakraboa enseso enomosom ebi mu nso akoye no te se emmoa ntoteboa enomosom ene wohwa ebinom aye omo nse omo nso omo nananom Nyankopon eye abosonsom no wohwa ya hemfo ne binom so omo kranua apoma no mukra no bawo se bibi sisi poma no so hweniye ebi enye owa kreponte ene ebi ana eye bibi tise kotere bi ana ntakraboa anoma eko pete ebi nso ye ntoteboa ena ohwe Europe baby nso a saa nyama nyina nyama bi sa ewo ho ebi mu mposo a esom emmoa bi wo wie my friend haina eno ne omo nso ade a esi ho a omo som a abrofo friend totem entimenuanom abosonsom no onyankopon eyade bi eye ne chiwade free ewiase emfitiase eno nti ena odi ensuyire ebaaye eno nti ena odi oja ehye bebe je se Sodom ne Gomorrah omo eye enyama bone abosonsom nyame nyumu enti set the rom mu ena omo som emoba ewiase som moba esum ekotokoto moba ekotokoto nua yetwitwa na so hwe Bible nso Bible na ma yate ho sese onyankopon bo nipa ba wiase o ma yentumi se bedi ewiase ewiawe ase nyem biare we wiase ense yen ase saa nyema na etwa se wo som yen enye ye ne be som wo enti obi biare wakoto sa ebo ene ensuo ene nyem binum enua yetwitwa si ho ne nyina enye ene ne frase o ukọ Europe ewo ho ukọ America ewo ho ukọ miame bebere ho na omo de omo dane no send omo culture etie no obi ha ne culture ukọ Asia omo so ne omo culture enti omo so policy no send ya ebe situ omo ukọ America omo policy no ebinum ato ne din bi ene bi nso asan piepie mu ene ye o court no ene nyama ne nyina efri nyeme bia me ka ho asem ya eye onyankopon echiwade ene onyankopon guso ka ho asem ene eguso ekoso onyankopon ka ho asem na tie ni verse 24 no was it wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. Was in the same to Nyankopon so ja mama adwea emfra so mo koso no mo sell mo ho. Verse 25 was who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator who is blessed forever. Amen. Was no Nyankopon eja wo mo so mo nseso mo nipadua efi so mo nsom no na tienie wose omo adane nokura ewo Nyankopon mu no e de akoye entro ene entro no adane mfama bi ebo obetie se Kristo no oye abrofo Nyankopon ena mumma abibifo ye wonyame ayensu yeso no dada yensa ne enkofa ne enkosom ye Nyankopon no dofo me kama kire omo ka enye bibia sin abosonsom omo kan ye bibia se abosonsom na sa abosonsom ye culture before culture ena ma ye hu ne se ne ye hu no the same abosonsom no ukọ America wo ho wo mo so culture no ama mo policy no se ne be ya nipa bebrebe giedie ena mo ube hu no se ne mo so no ne ye so ye from se ukọ ne nyama no bebre ukọ China ukọ India ukọ Asia ne mmia bebre wo ho abosonsom no sa netie ena Kristosum no so onyankopon de ba se wo mo som abosom na se omani beba mo ho so na omepeso besum nyankopon na omedom chiama abosonsom no omo befa Kristo nsusua entamoni enti o se wo mo adane no kura e wo nyame mu no adane entro omo ya ne entro na omo som
niema eye onyankopon abode a wode abasase so wo mosum sa niema no esin so mosum ono obo ade nankasa wo mosum abode esi ono obo ade nankasa nti eye ade bi eye onyankopon achiwade a onpedadada efise ehase ewo Noah abreso emra ne ma no ehase no ena abosonsom no nso ehase na etre ena edu wiase afa ne nyina Wesha Africa, yes, someone the dine, a be my peja more and moba and no more kotokoto, a be monsunia, na send me an answer, Yankupon, say, ye ni sanya manaso. Well, my to me, see ni sanya manaso, and then yamo ye koto. And the mujacha, ye tram kokomoja, ye tram ponchin, ye tram ninchi, ye konkum nyama, and to call Old Testament, my mirror, Yesu Christo, Mayano. Old Testament no sanya menyina egugu ho enka ye enam priests eye asofo onyankopon yi omo no so e de bo oswafo de manyankopon nanso abosomfo no be fire enti onyankopon se twase oswafo de prekope enam Yesu Kristo ni doba Yesu Kristo so ba na odi be jisa abosomsom ni firi ho na womu a womu besuro onyankopon no abesumo no omumfa Kristo so no bibio be gi Kristo ede no moja no egu prekope na osuafo de no ani Kristo eye prekope ehu hia so bi ekwakotwa boa bibiom sene ne womu se yensan kofa yenananom nyankopon eye abosonsom no na omugusu twa moja Bible say Yankopon echiwade akesia pa enunti ana odi isu yire ne bae enunti ana odi oja ese miamia bebre enunti ana dumi oman bebre ese ema nyama bebre ese abosomsom ene nia yensum Yankopon yemfa Yankopon nya hwe eno hwa nyama ekoso eni amanipa bebre mframa na ebo ema mo tetehwe na miankan kotese twato ewo 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 or say let no man deceive you by any means for that day shall not come except there come a falling away first and that man of sin be revealed the son of perdition was say we munyina ekosunti ewiase seye no ebesa babiom Kristo bebiom na ewiase besa sebiom wo mo wa so ntie wo mo wa ninu o mo nhwade na nipa wa so yente na nipa weni yenhuno enti de o kan so ma obi enadam na samre a eye Kristo ni bo beba to so mienu ene wiase ne saye no anse beba no nipa bebre ebe hwiase enam ensem ene enada a ekoso wiase ne no enti be ma nipa bebre wo mo do na mo wo Nyankopon na ye ti aso de ma yesum Kristo no ene niam ekoso no ebe ma bebre bebu bebre bejo bebre behwiase tese ombe ji aboson samunedi sin Kristo somo no efise wo mu entintim ye e wo nyame mu eno achi no na Kristo wobeba na obede obonefo nedi ene ne nyuma bone no oba betenity enti odofo asema me kama kirewe tinasi ye na hwe ni ye mentie wo mo kase abosonsom eye yen abibifo ye dia there be entisa Nyankopon ne so no mama quotation so no mentumi kan bibia kosi etirentira o efise enimre Nyankopon eni so no eye chiwade akase eyade anani nye ho enunti anode ensuyire ne bai enunti anode oja ko Sodom and Gomorrah enunti ode numi ekomyam bebira mentumi mbobɔ ne nyina so baako ntire o ena nanso Onyankopon aka kire yense wode ni doba Yesu Kristo abeya fode baako pe se eni kwan se nipa kosoma bosom kɔbɔ afode ewo ɔso afode eye emoa moja ne moa ebemu ya kum nipa ade nipa nipadua kwa mo nipadua babi nom ne amabi koye ne amabi ade nipa dase ade pesika ade pa ahonyade ade ye nyema eye wudisem Bible na ma yate ho asese sanno menyina no ewiye eba ewiase seye ebeba na Kristo besa babio na womo a omonji ono Nyankopon ni na ene yegusu kasempa no no omayo madwe so sadia ye be fra bosonsum no abe Kristo mu no wo mo se nipa no be ya ne dia omo no
wɔsɛeɛ no ɛnka wɔn. Na wɔn a ɔmo Kristo mu na ɔmo gyidie no nso ntimi na ɔmo bɛyɛ ɔmo adwene so mefiri Kristo mu ɛsan sɛ ne nada ɛbɛ wiase mframa bi bɔ ɛnso mefiri Kristo mu akɔhwe ase no wɔsɛeɛ ne ba ɛbɛfa ɔmo nyinaa na ɔmo mu. Saa na esuyire ne ba saa pɛpɛ na ɛbɛba biom wɔso mfa esuyire a mabiom na ɔmo ɔde ogya ɛna ɛbɛba sɛnea esuyire ne ba a ebi mu ani na ɔmo gu so di bɔne ɛsoma bosom ɛyɛ asoɔden na nsuo ne fa ɔmo mu no saa pɛpɛpɛ na ogya no nso bɛba ogya hyehyɛ ne bɛba ɛbɛfa nipa no mu ɔdɔfo wotie me a yɛ wadwen yie mɛmma obi nnada Bible naka wɔse momma obi nnada ɛyɛ 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 wɔse momma obi nnada na wɔn mu nyinaa akyi no hwaseɛ bɛba ansa na wɔbɛdi nipa bɔnefo no di ɛno akyi no yɛbɛhu Kristo. Sɛ wotie me a Onyankopɔn hyɛ wo den Onyankopɔn hyɛ wo ma ɔmfa wo nan wo nam nsisi yie na ɔmfa wo nan ntim mɛmo akoma ntutu mɛmo obi nnada mɛmo obi mbɛka nsɛm foforɔ bi nkyerɛ wo na Kristo som no ɛnyɛ aborɔfo deɛ ɛyɛ obi biara a ɔsuro Onyankopɔn na ɔde no bɛma Awurade no ɔsi Kristo no wɔno na ɛyɛ nokorɛ no ɔpon baako pɛ a yɛbɛtumi afam ɛde akɔ agya ne nkyɛn. ɛnɛ sɛ wotie me na woyɛ asoɔden a ɛmmerɛ no bɛba sa ewifoɔ bɛba no na obi ani nna ɛna ɔbɛba na saa da no obi nipa bi ni hɔ bɛtumi akyerɛ nti bɛtim ɛwɔ Kristo som mu a tim abososom ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ na Onyankopɔn ani so no ɛyɛ busudeɛ osom bosom a mekama kyerɛ wo ɛde wobɛkɔ sɛ yam wayera wobɛsɛe firim mensuro ɔmo de hanehane ɛne kasa kyɛ nipa wonim na ɔde ho kɔsɛm wie a afɛ ne akyerɛ sɛ wofiri mu a wobɛbɔ dam wobɛsɛe wobɛkum yɛbɛtɔre wase yɛbɛkum asɛ wo ma no fie nyinaa menia so gye Kristo di na ɔde ho ma Kristo wo mpo a wonwe na Kristo bɛba ɔbɛsan bɛpio Onyankopɔn hyira n'asɛm ɔma n'asɛm no nti asɛ ɛnyɛ adwuma wɔ akoma mu ne nti mu ɛnɛ nkosi daa wɔ Yesu Kristo din mu nyame yɛ adom a mɛsa ba mo akwan na mede nyame asɛm ɛbɛbrɛ mu bio amen.